Hi students, welcome. Myself is Dr. Shijinavi. In this class, we will obtain some results that enable us to evaluate the limits of certain sequences of real numbers. First, we have definition of bounded sequences. A sequence x equal to xn of real numbers is said to be bounded if there exists a real number m greater than 0 such that mod xn less than or equal to xm for all n belongs to n. So, a sequence xn of real numbers is said to be bounded if there exists a real number m which is greater than 0 such that mod xn is less than or equal to m for all n belongs to n. So, let's consider some examples. First one is constant sequences. You know what is constant sequence? Sequence A, etc. for any a belongs to R is a constant sequence. For example, consider the constant sequence 2 equal to 2, 2, etc. This is a constant sequence 2. So, we know here xn equal to 2 for all n belongs to n. So, clearly mod xn is less than or equal to 2 for all n belongs to n. So, you can take mod xn less than or equal to 3, okay, or mod xn less than or equal to 4, etc. So, there exists nm. So, we can take m equal to 2 or 3 or 4 or any number which is greater than 2. Okay. So, we can say mod xn is less than or equal to m for all n belongs to n. Okay. So, there exists an m greater than 0 such that mod xn less than or equal to m for all n belongs to n. Therefore, this constant sequence is bounded. Now, consider the general case. Here, xn equal to a for all n belongs to n. Then this a can be positive or negative. That is, a belongs to R. Okay. So, we can write mod xn is less than or equal to mod a. Okay. For all n belongs to n. So, take m equal to mod a or any number greater than mod a. Okay. So, this is clearly greater than 0. So, we can say mod xn less than or equal to m for all n belongs to n and some m greater than 0. So, this sequence constant sequence A is bounded. Okay. Next, to consider second example, sequence 1 by n. So, sequence 1 by n is sequence 1, 1 by 2, 1 by 3, etc. So, here xn is equal to 1 by n for every n belongs to n. So, clearly here xn is less than or equal to 1 for all n belongs to n, that we know. So, we can write mod xn is less than or equal to 1 for all n belongs to n. Here mod xn is equal to xn because all the terms are positive. Okay. So, we can write mod xn is less than or equal to 1 for all n belongs to n. So, you can choose m is equal to capital M equal to 1 or any number greater than 1. Okay. So, there exists an m greater than 0 such that mod xn less than or equal to m for all n belongs to n. So, sequence xn, that is sequence 1 by n is bounded. Now, consider sequence n by n plus 1. So, that is the 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, etc. Okay. Here also all the terms are less than or equal to 1. That is, here xn is equal to n by n plus 1 for all n belongs to n. This xn is less than or equal to 1 for all n belongs to n. Okay. So, we can write mod xn less than or equal to 1 for all n belongs to n. Here the terms are positive. Okay. So, mod xn less than or equal to 1 for all n belongs to n. So, you can choose m equal to 1 or any number greater than 1. Okay. So, there exists a positive number m such that mod xn less than or equal to m. Therefore, this sequence is also bounded. Now, consider
Fourth example, sequence 1 by 2 power n. Here xn is equal to 1 by 2 power n. So clearly this is less than or equal to 1 for all n belongs to n. The same. Third example പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ we can write mod xn less than or equal to 1 for all n belongs to n. So we can choose m equal to 1 or any number greater than 1. Okay. So this sequence is also bounded. So that's the bounded sequence. So a sequence xn is said to be bounded if there exists a real number m greater than 0 such that mod xn less than or equal to m for all n belongs to n. Next we have a result, that is the sequence xn is bounded if and only if the set xn n belongs to n of its values is a bounded subset of R. Okay. So if this is a sequence, then its values, set of its values is denoted by set xn n belongs to n. Then a sequence xn is said to be bounded if and only if this set of values is a bounded subset of R. And a sequence which is not bounded is called an unbounded sequence. Okay. Now we will consider examples for unbounded sequence. So consider this sequence n, that is 1, 2, 3, etc. Clearly that is unbounded because we cannot find any m such that mod xn less than or equal to m for all n belongs to n. ഇങ്ങനെ ഒരു എം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, കാരണം 1, 2, 3 എക്സെട്ര പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുതായ രീതിയിലൊരു എം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് എൻ അൺബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ്. സീക്വൻസ് n is an unbounded sequence. And next example is sequence 2 power n. So sequence 2 power n means it is 2, 2 square, 2 cube, etc. Okay, so ഇതും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണ്. സോ എന്താണ്, ഇതിലും നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇതുപോലെ ഒരു എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ വി കനോട്ട് ഫൈൻഡ് എനി എം സച്ച് ദാറ്റ് മോഡ് എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ഫോർ ഓൾ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ അൺബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ്. Next we have an important theorem. The statement is a convergent sequence of real numbers is bounded. This ഒരു സീക്വൻസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ബൗണ്ടഡും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ദി പ്രൂഫ്. ലെറ്റ് എക്സ് എൻ ബി എ കൺവേർജൻറ്റ് സീക്വൻസ് സച്ച് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഓക്കെ, so first consider a convergent sequence and suppose it converges to a real number x. So we know what is the definition of a convergence. Okay, so limit xn equal to x means by definition for every epsilon greater than 0 there exists a natural number, that is there exists k belongs to n such that mod xn minus x less than epsilon whenever or for all n greater than or equal to k. So this is the definition of limit xn equal to x. ഏതൊരു എപ്സിലോൺ ചൂസ് ചെയ്താലും ഫോർ എനി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഏതൊരു എപ്സിലോണിനും there exists a natural number k such that mod xn minus x less than epsilon for all n greater than or equal to k. Now you choose epsilon equal to 1. Okay, so epsilon equal to 1 നും എന്തായിരിക്കും, there exists a natural number k. എല്ലാ എപ്സിലോണിനും ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കെ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പം എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 1 ചൂസ് ചെയ്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഓഫ് 1 മീൻസ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ 1. ഓക്കെ, such that mod xn minus x less than 1 for all n greater than or equal to k. Okay, so you keep it there. Next we can write mod xn as mod xn minus x plus x. Now apply triangle inequality here. So that is less than or equal to mod xn minus x plus mod x. So we know mod xn minus x is less than 1 for all n greater than or equal to k. So applying here we get this term is less than or equal to 1 for all n greater than or equal to k. So this term is less than 1 plus mod x. Okay, so we get mod xn less than 1 plus mod x for all n greater than or equal to k. Okay, so now consider the terms of the sequence x1, x2, x3, etc., xk plus 1,
എക്സെട്ര. സോ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? മോഡ് എക്സ് എൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1 പ്ലസ് മോഡ് എക്സ് ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ. ഈ ഒരു ടേംസിന് ശേഷം, മോഡ് എക്സ് കെക്ക് ശേഷം എല്ലാ ടേംസിൻ്റെയും മോഡ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 1 പ്ലസ് മോഡ് എക്സ് ആണ്. ഈ ഒരു ടേംസിന് ശേഷം വരുന്നതെല്ലാം ലെസ് ദാൻ 1 പ്ലസ് മോഡ് എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ. സോ അതിന് മുമ്പുള്ള വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതിന് മുമ്പുള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x1 x2 x3 എക്സെട്ര എക്സ് കെ മൈനസ് 1 വരെയുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ എക്സ് കെ മൈനസ് 1 വരെയുണ്ട്. ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്, അതായത് x1 x2 എക്സെട്ര എക്സ് കെ മൈനസ് 1 വരെയുള്ള ടേംസാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ. സോ ഇതിന് ശേഷം എക്സ് കെ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള ടേംസ് എല്ലാം ലെസ് ദാൻ 1 പ്ലസ് മോഡ് എക്സ് ആണ്. അതിന് മുമ്പിലുള്ള വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയിരിക്കും, അതെങ്ങനെയോ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ടേംസ് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഇത്രയും ടേംസിൻ്റെ മോഡ് വാല്യൂ ഈ ഒരു ഇതിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ ടേംസും ലെസ് ദാൻ 1 പ്ലസ് മോഡ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 പ്ലസ് മോഡ് എക്സ് മാത്രം മതി. ഓക്കെ. സോ ഇത്രയും ടേംസിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ മാക്സിമം ഓർ സുപ്രീമം ചൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എം. അതിന് എമ്മിന് ചൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക? എല്ലാ ടേംസിൻ്റെയും അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എമ്മിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും. ഓക്കെ. കാരണം നമ്മൾ ഇത്ര വരെയുള്ള ടേംസ് x1 x2 x3 എക്സെട്ര എക്സ് കെ മൈനസ് 1 വരെയുള്ള ടേംസ് എടുത്തു. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് എല്ലാം ലെസ് ദാൻ 1 പ്ലസ് മോഡ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ? സോ അതും എടുത്തു. സോ ഇത്രയും ടേംസിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ, സുപ്രീമം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മോഡ് എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ഫോർ ഓൾ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ്. ഓക്കെ. ഒരു സീക്വൻസ് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് വെൻ മോഡ് എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ഫോർ ഓൾ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആൻഡ് വെൻ എം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കണം. ഇത് ക്ലിയർലി എം എന്താണ്? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെ ഒരു എം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ഈസ് ബൗണ്ടഡ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദി തിയറം. അതായത് എവരി കൺവേർജൻറ്റ് സീക്വൻസ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ്. എല്ലാ കൺവേർജൻറ്റ് സീക്വൻസും ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ.